Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey! Naggasat ngagsapa iti Huwebes kada tayo amin nga sangapada gagayam aldaw iti Huwebes garod. May ka-20 ket talo iti mabilang ti bulan ti Nobyembre 2023. Diyan pinakita dito executive order ni anya awag na dayay. Dayay panangyat nagti regular holiday ti Malacanang dagamin nabasak nga 27. Ito'y holiday economics nga kunada. Supposed to be kat November 30, which is next week to data, Huwebes. So dayay Andres Bonifacio Day. Yung dati raramidin na po ti gobyerno nga iyakarda iti it's either Monday or Friday nya kasi asidagmo dayi Friday kuma sulaan nga ta December 1 tumutten nya dayi Friday yan ano DJ kumati pangikabilan dan ta weekend long weekend manon. Long weekend lat tama kidan may panda DJ Lunes tati Sabado ket 25 Fiesta ti Santa ken Santa Catalina ken dadto mapay tapos Domingo Wanserek 27 so dayay ti kabilda Lunes at nabasa nga na post gamin long weekend kunana 25 26 27 Dayay 27 ket so ti kuada ti Andres Bonifacio Day which is November 30 kuma. Ngayon mururayo dato'y executive order ni Presidente Bongbong Marcos no maarabid to dayay. Kitantay to abo nya. Dayay to man December long weekend man dayen ta dayay December 8 which is the Immaculate Conception. Celebration mo tapo ti Romano Katoliko kanayat nagmutta na po nga special non-working holiday tintero nga pagilyan which is Friday dayay then Friday, Sabado, Domingo long weekend tumanan dayay kwa dayay December 8 long weekend tapos Pasko Bisperas Bisperas ti New Year kita nya so dari kita Fiesta official manay nabo dito'y masungsungadan nga al-alda. Walakit kumusta kay amin? Good morning. Kada kita amin na po ka probinsyan tayo Ilukos Sur. Kada kita amin nga lugar pakadanunan ti signal ti television Ilocos Heritage Channel 16. Ken kasama ten. Kita ay tumartarabay babay di Facebook Live Ilocos Heritage Channel Facebook page. Good morning. Umay kami manay nagidanon kada kayo digiti paspasamak ka programa na isang ka di kalman. Dato mo digiti ay paspasamak manitatan dito pa nagtultuloy ti Coffee Festival dito probinsya ta Ilocos Sur. Aduak manipod kontrol ni Cara Molina, Timet Pagamio, Edison Raboy makadkadwada kami giganay ti oras. Iti alas 8 ti agsapa. Kita dito incident report malaksid kada yun pasama ka po nga shooting incident di jay
Cervantes, ti manon pa yun ti national news, the shooting incident ti Cervantes, ket tatta de ti lasod tinagpatnag ay dinagmalom di kalman is very peaceful. Tatay wampay yakamon da simbang peten. Nabati mo detay cellphone ko nga ayan nan. Ito madamdaman to niya. Ngam dayay nakita kita tayo more on accomplishment report di kitay wanted person OWP ya. Nya di wanted person di kita kaso na. Nga babasing malagi di kaso mga more or less 36,000 pesos ti bail ban na. Niya. Babayan iti panakay serve ti warrant of arrest through e-warrant. So lagi apo niya accomplishment ti biyang ti kapulisan ti probinsya tay Ilocos Sur. Ti nakipatangatang itatam may naigada ito'y blessing and inauguration iti dental chair ken daduma pa nga pasilidades iti rural health unit ti Santa Catalina Ilocos Sur. Dati dinarayan ni Governor Jerry Singson, Mayor Edgar Rapanut, Dr. Vice Mayor Nino Rialin, Sangguniang Bayan Member Ate Rebing Wandazan, di department heads, tibiyang ti RHU Doktor, tapos ni dating Provincial Health Officer Dr. Carmelisa Singson, ni Dikalman, Dr. Antonio Joan Rabang, sumati mangmanehar to deta nya mangmanehar ti biang ti dental kita Santa Catalina scheduling gayam schedule na di jay Wednesday dita Santa Catalina kaya mapa nagpa dental agpa cleaning kita nova agpa parot tingipon schedule yung Miyerkules dita Santa Catalina ken kaya do mga lugar ato kami nya ang undersonan ni Tikwan municipal government under the provincial government. Pintas na dali kita kasi nga scheduling papagayam no so pa jay paka librean dali tay umili. Anda tay blessings na ni Reverend Father Robert Somera. Kita dumapay ng opisyales sita papagayam niya dali interview by the coming team media ni Dr. Antonio Joan Rabang. Samaten, dito danon kunto po, dito Ilocos Sur Provincial Disaster Emergency Responders Training or Spiders Training. Tadda dito paset interview kani PDRRMO Ron Arkelada. Samaten Provincial Youth Officers Omar Ibatuan. Ken detay mensahe ni Bukal Christopher Baterina, babayin ken ni first name na ni Miss Aisonen. Dayay basa na dayay mensahe ni Bukal Topeng Baterina, detay mensahe ni Governor Jerry Singson. Okay? At nakarod datuloy kitay mamuan tayong impormasyon madamag. Danon kong araw din na po, dito'y paset tayo, di programa, dito'y Ilukos Frontliners. Anak dan Espiritu Santo. Amen. Iapod na kumang kadagayo. Amen. Kakabsat yung pakita ni Apo Jesus, ikinatakneng ti panagtrabaho, idinagbali na tao, akas kadatayo. Tarimus ni ti familia di may sangalawag, babayan ti panakibiyang na met nagtrabaho, inikat na ti lunod, at pinatawag di muna abasol, ket pinagbalin na ti panagtrabaho, at pagbubugan ti ado ang demisyon. Nipas na tayo ti trabaho, mabalin tayo ng iroknoy ti trabaho tayo, akas tato na mangdalos ka na iti basbasol tayo. Mabalin tayo ng bilang ida, akas panakibiyang tayo iti panangparswa ti Diyos iti lubong, wenno pangtulong kadag iti makasapon, wenno panakiranod ken Kristo, iti panangiburay na, yayat na kadag iti taktao. Agkararag tayo nga ron iti Diyos, ket nawatin tayo kenkwana, nga iburay na ti pamendisyon na, kadag iti mangitultuloy ti trabaho na, babaen ti panagakenda, iti daytoy nga dental room.
ken panangaramat kadagitoy nga dental facilities. Intayo denggen ti may basa, anaadaw iti libro ti Genesis. Pinarswa ti Diyos ti tao, pinarswa na ti tao akalanglangan na, pinarswa na ida lalaki ken babae. Binendisyonan na ida, punana, aganak kayo iti adu, tapno agnaito, dagiti kapututan nyo, iti amin na pasit ti daga, ket iturayan danto ti daga. Dutukan kayo amang ituray, kadagiti ikan, tumatayag ken amin nga atap nga animan. Ited ko at harawon nyo, dagiti amin nakita ti bukel, ken amin nga bunga ti kayo. Ngayon ited ko, kadagiti amin nga atap nga animal, ken tumatayag, dagiti ruot ken mulmula nga dabulong na, atas taraon da. Ket naarami da kasta, tinita ti Diyos, dagiti amin nga inarami na, ket naayayo hanay. Ti sao ti Apo. Amin na Diyos, ipamatmat ni Jesus nga anak mo, ti kinataknem ti panagtrabaho, idimpakat na met dagiti ima na nagtrabaho. Ket impaay na, ti panakikadwa na kada kami, iti panagtrabaho ni. Babayen, ti panangted na kada kami, ti panakibiyang ni, ti panakaisalakan ti lubong. Dawaton mi nga rod, kabendisyonan. Dahito nga dental room, dagitoy a dental facilities, dagiti amin mo may agtrabaho ditoy, ket ipakaawat mo kadakwada, ti panagtrabaho da, ket may sa awagas, ti panangtaginayon da kadagiti banag a pinarswang. Ket sapay kuma, kamaawat da ti humiswaragsa, iti panakaangiris da, at tulong da iti panakapada, wenno panakatarimaan, dagiti kasapulan, dagiti tattao. Gapu ken Kristo nga anak mo ket apo mi. Amen. Amami nga addat sa langit, madaydayaw kuma tinagan mo, dugteng kuma ti pagaliam, makumpal kumagin mo. Amen. Tumararag tayo, ti Diyos nga Ama tayo, kanubog, ti amin na kinaimbar. Intuyan natin may sa tao, taripaknan natin sa bali. Itikasta, ang titinulong, daging amin na katao, ti amin na banag, akas, agkarapsan. Sabay kumata ti Diyos, bendisyonan nga, dahil yung dental world. Babaen, ipanagnet na dito'y, kaniburay na kumati panangaasi na kadagilian mo may dito'y. Ita, tinigyan na natin, kawan, ingana. Iyawag na kumakadakan. Kaya di pamendisyon, di mga kabalilamin na Diyos. Iyawa, kaya di anak, kaya di Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Yung mabigat mo, Dok, ano yung tinagal na dahil yung gamit mo? Dental unit complete with intraoral camera. So, amin kompleto. Ada pagpasta, ada pagdalos. So, bakit dahil ba gumagamit? Eh, siya. Ano ba? Di ko lang takumitan, Dok. Dok, bakit dahil ba gumagamit? Pili ka anay pa kanya tayo. Masano ka pa dahil Dok? Siyempre, 100% nga dapat importante. Kasi andyan yung makatrabaho, one dental unit. Bale, kunahin na pinakakid daw na dito tatawin 2021 pa lang. Yes. At the first batch, dito can i-request under new HPEP, Health Facility Enhancement Program. At the first batch, second batch. So the first batch 2021, tapos 2022. Yung the 2022 natabo, at 2021 natabunan. Iso nga, umuna kumaman the 2022. Iso nga nag-request sa DG Region nga dapat umuna the 2021 yung first batch sa 2022. Actually, dapat lang kurang na the 2022, dapat lang upat. So, Nakulitin ko lang, gaano kalaki importante ito dito sa RH ng Santa Catalina? Importante siya kasi kung walang itong dental unit natin, hindi ako makakapagtrabaho. Bakit po ito yung sa mga ni-request natin? Request? Yes. Ito namang dental chair ang kailangan ng dentist. Bukod dyan, Dok, ano pa yung kailangan dito sa RH yun? Bukod dito Lahat sa ng RH meron dental chair.
So anong level na yung pwede nating ibigay na serbisyo dito? Pwedeng mag-operate na kayo? To the highest level na, sir. Kasi pwede ka na mag-cleaning, pwede ka na mag-pasta, tapos makikita mo na may camera na siya. Madaradara sila yung delivery crime. Okay. Siguro, Doktor, yung mga kababayan natin dito sa Santa Catalina na hindi pa alam na may dental service na dito sa RHU, pwede nating imbitahan? May imbitara namin na po. Actually, ang Mudamet de taga Santa Catalina. Ang problema lang hindi get semi-functional dental chair. So, amin may itedidin. Ngayon, na pinpintas man di servisyon, kompleto. Oh, by the way, yung mga hindi taga Santa Catalina, Dok, pwede nating cater. Pwede natin i-cater siguro. Dadalaki time. Ngayon priority at Santa Catalina. Kaya ba yung schedule namin dito every Wednesday lang? Mas mahal yung bayad yung mga hindi taga rito. Hindi ko alam yung bayad kasi amin nga taga Santa Catalina kaya Libre. May gusto kang pasalamatan dito. Siyempre, number one na pasalamatan is from DOH. Kasi when the DOH nga HPEP, antay may nga ma-acquire dito Ken, Nigo sa suporta niya. Napintas dati dati training program nga maarami ang dati purpose na dati sa. Yes sir, dito garon nga program sir ni PDRO in collaboration with ni PYDO office headed by Ma'am Omar. So, nag-create tayo di training para kaya dito youth development office tayo. Natitawag na kaya Ilukos Provincial Youth Disaster and Emergency Responder Training or SPIDER. So, dagito sir, dagito ay youth or SK tayo dito yan, the cities and municipalities tayo. Nangala tayo ti trainees da and i-training tayo na agbalin nga responder or disaster and emergency responder soda. So, DJ Garon sir, after dito itong training, mabalindan to med nga or no willing daw may to volunteer to yan ti office me ano da DJ program nga or nakasapulan public safety, medical assistance kada dito standby medic, mabalindan to lang tami na buyo din soda and no just in case man o kaya that volunteer mabalindan to may data duty soda tanod dati in case nga emergency mabalindan may deploy. At ito pa actual enhancement sir, the skills with training na sir? Yes sir, actually dito 4 days training, the first day na lecture and the following day nanton for actual demonstration and kaya nagito scenario basis nga ikasla nagijay real nga mapapasama din ti ipa-scenario tayo. Pati yung communications until the rescue operation sir, talaga may suruhan niya ba? Yes sir, from the impact dito nga disaster or yung emergency ko hinga na may endorse sa hospital kasi ito di isoro may kanyada. Ito basic first aid sir, ang agaraman nga nagiti may isoro man nga. Yes sir, bale di may isoro, basic life support, first aid, dagito'y bandaging, how to carry, o dagito'y kasla ko possible nga fracture da yun, kasla yun kasano dagi carry, spine board management, at tapay isoro tayo no, kasla dagito'y hydraulic cutter and spreader no dagi may ipit iluglugan isoro tayo to pwede jay ken dagi pinagpati dito'y pinagbadog dito'y fire kadakas jay dagi to pa iti mabalin niya may isoro to pa. Well, nagadugamin digit mga buy-buyat ti social media nga aksidente ngem matadigit ti mga ibaga anda mabaling nga garawen ta one training ti uray sinuman ngem dakkel nga tulong dito sa ning kaso nga dadigit ti kastoy nga pasamak anda nakasagana nga mang tulong nga digit agbalin nga biktima. When garon ti mesa nga reason apay nga papatraining tayo ta siyempre increasing the number the vehicular accidents that lalo technical kalsada tayo and some of them are matayen na ampay nakadkadanon dagitoy responder tayo iso nga detoy nga training i-train tayo dagitoy youth nagbalin nga responder tano just in case adadan to jayan tisin or madamada nga danto di jay mabalindang makatulongin nga mang-provide the first aid. Bale dagito sir volunteer dagito nga tumulong nga kagiti na dumadong mga kasapulan in terms of calamity. Yes sir, volunteer at dapat karon dagitoy
dagitoy munisipyo nga di RRM and kunada nadamag dami lang dagito nga training nga pabalindan to met nga guyuden so da agbalindan to met nga volunteer dan to yung kanya-kanyang di RRM dan. Ken adan to pwede kita continuous training ay no panang palagip to dagito yung madanda. So. Yes sir, kasi dito ito, after dito ka training to, agbuudan to ti grupo nga dito yung spiderin. So, haan lang nga dito lang nga training. No, di adan to pa sumarasaron no nga training, tam no ma-develop pa or makapacitate pa so da nasigsigla dan to magbaling nga emergency responder. Sir, thank you. Dati lang, next time, dati ka-provincial tayo, sir. Yes, no, dati kaya yung request nga training, lalo na gito'y kastoy nga training, basic life support, kada emergency responder training, mapalinda kami tulad tami na kontakin dito yung office me, letter tayo lang, dito yung kinigo, then through dito yung PDRO, and i-implement tayo ito, dito nga training, para kinaya. First and foremost, again, we would like to Board Member Christopher Baterino would like to extend his apologies for not being able to join you today as he is in Cebu attending the Local Climate Change Resilience Conference. However, please allow me to read his message. To our listening Governor, Honorable Jeremiah Jerry C. Singson, sir. To our PDRM Officer, Mr. Ron Arquelada, sir. To Ma'am Omar Ibatuan from our PYDO, ma'am. To our staff and personnel from the PDRM, and of course our participants for today's Ilukos Provincial Youth Disaster and Emergency Response Training, good morning. Over the years, Ilukos has faced its share of natural challenges. We've dealt with powerful typhoons, calamities, and other rough patches brought about by Mother Nature. Typhoons, with their strong winds, have swept through, causing destruction. Calamities, often unpredictable, have tested our community's strength. Despite it all, Ilocos Sur has stood its ground. We felt the shaking from earthquakes and cope with the aftermath of various calamities. Through these trials, the people of Ilocos Sur have shown an impressive ability to bounce back. In the face of these challenges, the need for disaster preparedness and response becomes all the more evident. The lessons from dealing with these events show us the importance of being ready to respond quickly and effectively to minimize the impact of future disasters. In recognizing the imperative of disaster preparedness, I am proud to share to you that I have taken a shared commitment to address this need. I have drafted an ordinance mandating personnel of government and private establishments or agencies, officers of associations, and educational institutions in the province of Ilocos Sur to undergo basic life support training and become first aider and disaster responders. This ordinance is currently under the committee level and is yet to be approved on its second reading in the plenary. Disaster preparedness is not merely a skill set. It is a lifeline, a shield that guards our community against the uncertainties that nature may unleash upon us. The ability to respond swiftly and effectively in times of crisis is not just a desirable trait, but an absolute necessity. In a world where unforeseen events can alter the courses of our lives in an instant, preparedness becomes the cornerstone of resilience. It is the difference between chaos and coordinated response, fear and confidence, vulnerability and strength. As you engage in this training, may you be internalized the significance of each lesson, each simulation, and each piece of knowledge shared. You as the youth are entrusted with the pivotal role of shaping a culture of preparedness. The importance of this training goes beyond the acquisition of skills. It is about instilling a sense of duty, a call to action that resonates with the very core of your being. In times of crisis, every second counts.
And it is our preparedness that will make a difference, transforming chaos into organized response, fear into courage. Disaster preparedness is not a one-time endeavor. It is a continuous journey of learning, adopting, and refining our response mechanisms. Through this training, let us cultivate a mindset that values preparedness as a fundamental aspect of our daily lives, ensuring that we stand resilient in the face of adversity. Thank you for your dedication to this cause, and may the lessons learned have served as a beacon of resilience in Ilocos Sur. Thank you. We would like to thank our dear Governor for always supporting the PDRMO activities. And also thank you to Ma'am Omar of the PYDO for coordination and collaboration for this training. And also for the participants from the cities and municipalities for attending this training. In line with the One Ilocos Sur 10-point agenda of Governor Jerry, and one of our objectives here in the PDRMO is to capacitate the vulnerabilities, especially the youth. And alam nyo kasi, yung report sa amin sa office, increasing ang number ng cases ng mga vehicular accidents, lalo dito sa Ilocos Sur, dito sa kalsada natin. And alam nyo, ang nakakasakit, some of the cases of vehicular incidents namamatay nang hindi pa nakakarating yung responders. Kasi nakikita nyo sa mga, siguro nakikita nyo sa Facebook, imbes na tumulong, imbes na mag-provide ng first aid, nakikita nyo nagla-live, diba? Nagla-live, wala yung ambulansya, pero hindi pa naman tumatawag na ambulansya. Kasi dito sa amin, dito sa office namin, syempre, hindi naman kami matik na may disgrasya, may alert na sa office. So kailangan pa rin itawag, para pupunta ka tayo sa isang incident. So ngayon, with this training, we hope na makakapag-create tayo ng bagong batch of emergency responders and bagong batch ng mga heroes dito sa Ilocos Sur. Thank you. Thank you very much, sir. To our hardworking, supportive, and listening Governor, Honorable Jeremiah Jerry Simpson, sir. To our board member, Christopher Baterina, represented by Ma'am Jem Aison. Our Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, Mr. Ron Arquelada, and his staff, members from the media, and of course, our participants, our heroes, our young responders. Good morning. Disaster-resilient communities is of crucial importance to achieve sustainable and inclusive development. Knowing further on how these calamities happen, such as team building, climate, and disaster resilience, and enhancing environmental sustainability are interconnected and urgent agendas. They are the central to the achievement of our Ilocos Sur 10-point agenda. We have witnessed the impact of climate change, the increasing frequency and severity of extreme events, such as the quake of magnitude 7 we've experienced last year, the hagupit ng Bagyong Egay, and many more. Apart from that, disaster and emergency occurrences may happen anytime, such as road collision, which Sir Ron have mentioned a while ago. Looking ahead, further disasters will undoubtedly occur and unfortunately can be deadly. As disaster and emergency situation cannot be entirely eliminated, we must collectively increase our risk reduction efforts and improve our response to these eventualities.
The youth leadership in disaster preparedness is vital for building resilient communities and ensuring effective responses to emergencies. They play, you play, a crucial role in community engagement and awareness. You can greatly aid in campaigns to educate your peers and community members about emergency preparedness, safety measures, and evacuation procedures as well. You are in your point in life where you really wanted to do more and be more. This training will ignite that eagerness to learn and be engaged. SPIDER is a step forward by our provincial government headed by our governor through the PDRMO and PYDO to emphasize your role as a young leader, the future assets, and frontliners of disaster risk reduction and resilience. We strongly believe that as we embark to another empowerment opportunity, you will also enable your constituents to actively participate in emergency response efforts, contribute to community preparedness, and foster a culture of resilience, volunteerism, and civic responsibility. Your involvement enriches the overall emergency management landscape of our province by bringing energy, enthusiasm, and commitment to building a safer and more resilient Ilocos Sur. This activity, this initiative, do not only hone your skills, but it gives emphasis to building network, camaraderie, discipline, and love for your community. Let us learn, connect, and enjoy the first Ilocos Sur Provincial Youth Disaster and Emergency Response Training. Thank you and have a good day. Nayang unay board member tayo, ang lalo iti nature ni po Bukal Ismael Baterina, Christopher Baterina, yan, representant ni Gemma. Kastamer, dati nagagit-unay ng idadaulo iti PDRRMO tayo, Sir Ron, and of course our the healthiest head of office, Ma'am Omar, the PYDO. Kaya kada kayo po na namnaman di masakbayan na ibang bigat. Amoyo unada namnama kayo di masakbayan. You have heard several times siguro, naging po na ni Dr. Seresian, ya? The youth is the hope of the fatherland. Diba? Ngayon, this saying, already biyak pa nang may kudeto din. Ngayon, kita, meron ta. Yan, nakaya ko. Diba? Yan na dito yung youth hope of the fatherland. Oh. So, now, I think it's about time the provincial government, to provincial ng Ilocos Sur, we are investing so much. Yeah? Ag-invest kami financially for the development of the youth. Makita nyo, di ba, ribo ti pagandadalim niya po. Ribo ti pagandadalim ni, kaya bilang makaadal, medyo awanan. Yan, medyo aligatibiyag ng pamilya. So we spend so much. These are investment. Because we want really that makita niya the youth is really the hope of the fatherland. Yeah? Kaslaman dito yan, at the training tayo, we could really be effective responder. Yeah? Di ba siyang youth, gako natin naman yung pasakbayan, siyempre you must be learn, you have to learn everything, mabaling possible way ng masursuruyo. Dami talaga di namnama, di ba? So,
it is a good opportunity that you have accepted this opportunity to learn more about that kastoy. Yeah? So, yaman kami unay ako. Yaman kami unay, voluntary nga imay kayo. At takyan nga katulungan na kayo. Can, a responder should always be alert. That I need to say, kung makita yo nga umadani, hampe ko man naramid, umadani pala mag-danger, kaya you take time nga kitain na may ma-prevent aram. Yeah? Kaya no da mararamid ko you take time nga respondehan natin buyain, dahil ko natin i-video, patayin, di ba? Hindi, dapat mo tayo talaga the right way. Because seconds or minute ke mapandata kita tao, but proper way to save him, di segundo kada minuto lain ipasalbakan ibiyagta the first aid nga may ipaka kayo. Di ba? Ganun yun. So, how can you do this? Of course, we have to learn. Diba? We have to learn the proper way so that training tayo ako. Yeah? And most especially, you have to have those numbers, di ba? Telephone number ti Frontliners, telephone number ti hospital tayo, RXU, ambulansya, munisipyo, fire station, EMT, kita. You have to have those numbers. Kanya mga klase, di ma-encounter yung tadalan, you know whom to call. Ang mo yun yung awa kayo, the proper person nga iban, katulungan nyo. Okay? So, once again, naibang na namin, the world has become unpredictable, exposing us from the impending threats and dangers of global warming, climate change, and man-made disasters. It is imperative that we prepare for the wars by empowering the young generations to be at the forefront of civic engagement, harnessing their energy as our partners to respond during crises and emergencies. Today, we are bound to shape the youth to be the vanguard of a safe and resilient province as we hold the Ilukos Provincial Youth Disaster and Emergency Response Training. Di kaya lanagan di kaya acronym na, SPIDER. It's like any Spider-Man, di ba? Aling tayo mag-respond niya. Makasapon na unay. So I express my gratitude to all of you, my dear young leaders, for accepting this challenge. Now you carry a big responsibility on your shoulders to render service anytime and anywhere that it is needed. Dito hindi ko na tayo di ba tayo volunteerism hanggang masapong adda mga king ka, mandar king ka, pag nandyan na, or even you can prevent, or pag nandyan na, nandyan ka kagad, di ba? Nga talaga, from the heart. Our Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council and the Provincial Youth Development Office are more than passionate to equip you with the necessary skills and training for you to become a competent young responder. That is that should be the case. You should be competent young responder. Together, let us gear up to create a safe, ready, and resilient province as one youth, one Ilukos Sur. Lagi medyo dehiya po, dehiya karayo mga ibagbaga na one Ilukos Sur. Dato ke unity of all the LGUs, of all the people, of all the programs and projects, unity. That the unity, apo, that sa uday kaya panagkesa kaya panagkitimulong,
deta tindalan ti panagbalay. Duawan ti unity tayo, hantay unay ay kikinawatan, hantay o kapag tipintulong, hantay makapagsisinakit. But with unity among all sectors that I mean, yeah, for the sake of our only one province of Ilocos Sur, itente amya kabelan tayo kapanagkikisa, nagkikinawatan, panagkikinulong. Yes? So once again, from the provincial government, ako, tabayo, tinamnamami ti masagbayan. Diyos unay, yakina. Ang pakada na, may alakada kayo na ta, mabatitan, apo niya, I have to attend to other meetings and other programs that nabibisita tayo. Kaya Nueva Segovia Consortium of Cooperatives. Di kooperatiba ano bayagin nagseserbi karang di Ilocano iti amyanan a Luzon. Di kooperatiba ang manipapaay ti serbisyo, benepisyo, ken mangisakit karang di empleyado, ken miyembro na. Di Nueva Segovia Consortium of Cooperatives muna NSCC ket adon tinatulungan na. Babayan med iti namayat alangin-langin ken kooperasyon dagiti miyembro ken mangimatmaton. Adon tinaturoasan ti kooperatiba. Adupay dagiti nainayon ang kasdek, akas ti NSCC Farm, Chicharon Processing Facility, Macro Laboratory, kastameten ti NSCC Plaza, ken NSCC Business Center. Isungan niya pelang ter orayem makikaptingkan iti kadakilan a kooperatiba iti probinsya. Di Nueva Segovia Consortium of Cooperatives suma na NSCC, imatmatunan na daytoy ni Dr. Gibina Kenny. Rapaapo ganiti makayayo abuya iti uneg iti pagtaingam. Anyama nagasapulam kas ti moderno a klase ti silaw ada ti chandelier LED lights ken na dumapay. Kasabay kadagiti agkagapintas a toilet bowl, wool cladding stainless sa lababo, kastamenten na dumaduma ti klase na a tiles ken na dumapay a materyales agkasapulan ti pagbangon ti balay. Pasyaren ti AC Newborn Home and Builder Center. Nalawa ti showroom da, agkomportable kang agpili ti kayat mo a disenyo. Mabalin pa nga isuday ti magi-set up kadagiti gatangin. Masarakan sa Rizal Street, Sulphur, Bantay, Ilocos Sur. Imatmatunan na Mr. and Mrs. Alain Chan. Saanen ngagtaktak mapankan sa JAC Newborn Home and Builders Center. As the Heritage Province of the North reopens to tourists, it launches the all-new Tour Ilocos Sur app. A quick guide to Ilocos Sur at your fingertips. Find the best tourist spots. Hotels. Bars and restaurants.